The national average is $1.73 a gallon, but South Floridians still find themselves paying more at the pump. President-elect Barack Obama takes aim at the economic crisis, but it's going to take 5 million new jobs, that's double Obama's goal, to make it happen. President Shalala says that cleaning up the lake is one of her main goals. From the New York Times, if you want a Big Mac in Venezuela, you're out of luck. It was then sent to the Senate, where it is still up for debate. Banks recommend that you cover the keypad with your hand before typing in your PIN code. This could prevent thieves from getting access to your account. But the Latino vote is not necessarily loyal to one particular party. I took a closer look at the impact that the Hispanic vote will have on this year's election. Long lines at early voting locations are just one indication of the rise in voter turnout for this year's presidential election. The number of Hispanic voters is also climbing, and the experts know it. The Hispanic vote was 4% in 1992, 5% in 1996, 6% in 2000. What we're looking at this year is a total of 132, 133 million voters. I think about 10% of whom will be Hispanic. And that's a dynamic here in Florida that is growing and that helps this state continue to be in play. Presidential candidates have long fought for voters in Colorado, Florida, Nevada, and New Mexico. These battleground states have something in common: a large Hispanic population. In such a close race, Hispanic voters clearly can have a major impact on the outcome of the election. Latinos in South Florida recognize that power. We are the most important minority in this country, so the strength that we have is incredible. I think that we must all go out and vote because this is the only way to make our citizenship count. The Pew Hispanic Center recently reported that 57% of Hispanics nationwide identify with or are leaning toward the Democratic Party. Obama represents a change, and I really think that Hispanics, just like any other person in the country, is looking for a change. Even so, there are many Hispanic voters who support the Republican ticket. Some members of the Latino community say that John McCain understands their countries of origin more than Barack Obama does. All of the Latinos who come from countries with dictators, especially socialists, know what we have to lose if John McCain does not win. 1 in 4 Hispanic voters in Florida did not indicate a presidential preference or were still undecided. 25% of any group is a huge number to still be undecided. So what makes Hispanic voters go one way or the other? Here to discuss that with me is Dr. Andy Gomez. Los árboles vienen de todas partes del mundo y algunos tienen cualidades muy especiales. El 57% de los latinos en la nación se identifican con el Partido Democrático. Pero muchos de estos árboles ya no estarán aquí si la universidad aprueba un proyecto. Muchas familias tienen el sueño de ser dueños de su propio hogar. Hoy día la crisis hipotecaria hace que este sueño sea aún más difícil de alcanzar. Pero un grupo ayuda a que algunos lo conviertan en realidad. Una vez a la semana, los voluntarios de Habitat for Humanity ayudan a construir hogares para los necesitados. La dona Bill dice que tiene mucho significado para ella porque está trabajando al lado de los que van a vivir en el hogar. Se lleva de 5 a 6 meses construir una de estas casas con 25 a 50 voluntarios trabajando cada semana. La organización construye aproximadamente 60 casas al año y dependen mucho de sus voluntarios para lograr esta meta. Michelle Marcos, directora de comunicación, explica que los voluntarios son indispensables. Si no fuera por los voluntarios, sería imposible lograr todo esto. Ellos son los que hacen funcionar el programa. Sin voluntarios, Habitat for Humanity solo podría construir 5 casas al año. Esto significa que menos personas como Stephanie Dix podrían ser dueñas de su propio hogar. Como está hoy el mercado hipotecario, yo nunca hubiera podido comprar una casa si no fuera por esta organización. Los voluntarios también aprovechan la oportunidad de ayudar. Benjamin Johnson viene con un grupo de su preparatoria.
y dice que él también sale ganando. Es muy bueno ver cómo la comunidad se junta para causas como esta, especialmente en estos tiempos tan duros. Para ellos, estas obras de caridad unen e inspiran a todos los miembros de la comunidad. Muchos de los voluntarios que ven en los proyectos de Habitat for Humanity vienen del grupo Hands on Miami. Al regresar, les explicaré cómo funciona este grupo y el riesgo que corren todas las organizaciones benéficas. Regresamos con más de Uni Miami.